Hi, Leonie. I can't hear you. Sorry. That's it. Okay, I'm Livio. I'm the president of Italian Cichlid Association. Hi, Livio. It's a pleasure to meet you. Okay, if you want, you can try to share your presentation, okay? Yeah, I'll try that just to see if it works. Yeah. Yeah. Okay. Oh, hang on. How if I open the folder first? Hold on. I'm not the official translator because I can't speak very well English. We are waiting for the official translator, okay? Now you speak English very well. No. Much better than my Italian. No. My wife is an English teacher and she speaks 4 languages and I am a lazy boy. Okay, I'll try sharing the screen now. Yeah, I see it very well. And it works, moves through, yeah? Okay. Malawi Reef, okay. Yep, okay then. Okay. Yeah, it works, no problem. I've practiced twice with my daughter the last 2 days to make sure everything works. Yeah. Tommy, is Tommaso? Yeah. Yeah, I think so. Tommaso, ci sei? But I don't know. Yeah. And you went to Lake Malawi 20. Eccomi. Ecco. I'm here. Hi, Tommaso. Hi, Pete. How are you? Fine. I had COVID in these days. Pardon? I had COVID. Oh, no. Yeah, last week. No. I had a terrible sore throat for 3 days. Yeah. And then everything gone. But now, are you negative? Yes. Oh. How many days of quarantine? 10 days. 10 days only. Oh. Yes. I was positive the 11th of March. Yeah. Then after 10 days, I made the test and I was positive. Then after 2 days, I made another test and I was negative. But I decided to stay at home until yesterday. Yeah. Or just going for a walk. Yeah. Not in closed space. I was positive for 17 days. Wow. In one room, only one room. But how did you feel? Not very well. Okay. Not very. Now I feel good, but now only 1 month after. Okay. I had to isolate. No, I felt bad only for 3 days. But Peter, are you in England, in the UK? Yes. Where? On the south coast near Portsmouth. And what about the situation in near you about the COVID-19? It's very strange. Some people are getting it, but you don't have to isolate now. If you take another test and test negative, anybody who lives with you, as long as they test negative, don't have to isolate. Yeah. But my wife had it last year and we had to isolate for 10 days. I never got it, but they keep changing the rules on what you have to do. It's okay. I just let my wife tell me because she works with old people, so she has to be careful of everything. So she tells me every new thing that comes out. So yeah. But now, at the moment in Italy, we have not a lot of sick at the moment. I don't know. Yeah. We are waiting for ENEA, Tommy. We're waiting for ENEA because it's late. It's on late, okay? Yeah. Is he going to be translating? Yeah. Because he lived in USA, in Canada, and USA, and he speaks fluently. Yeah, I saw some of Pam's talk last week, and he was talking on that. So
So he will translate some of it, but not all of it. Is that how it will be? Yeah. Okay, yeah, but now, as soon as Enea arrives, you can manage the situation, okay? Yeah, yeah. Allora, I must check the volume. Ecco qua. Enea sta arrivando? Sì, appena era partito da Pavia mi ha detto che non riusciva a esserci per la prova. Ok. Però ha detto che fa lui come al solito, quindi non c'è problema. Anch'io con l'audio del computer sento bassissimo. Va un po' a sprazzi, robe così. Sì? No, te li sento bene, è lui a volte che va un po' a sprazzi. Ora provo col cellulare perché ho l'audio veramente basso. Tommaso, am I allowed to ask about what happened in the football the other night? Che vedi, sento male. What happened? What happened? I must try with my mobile because oh, right, okay. with the laptop I don't hear very well. Ah. Let me see. In the last talk, we had a Pemchin about Tanganyika cichlids. It was very interesting, yeah. Yeah. Sei tu. Ah. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Yeah. I am 2 times here. Senti meglio? It's better. Is it better? Audio. You must switch on. Sorry, it's better with the mobile. I can hear you much clearer now as well. Yeah. Yeah. And Pete, are you going to Malawi this year with Larry? I hope so. Okay. What about you? In July. I don't know. I don't know. Very difficult question. But do you just know the trip? Do you have an idea where Larry wants to go? No. Larry wanted to go north to Chilumba. Oh. But it depends how many people go. If enough people go, then it can go there. There's only 2 or 3. Yeah, you can't go. Yeah. Yeah. The Chilumba will be perfect. Yeah. Because there is a lot of reefs very near one to the other. Yeah. So Mark is near there as well, isn't he? Mark Thomas near yes. there? Yeah. Mark last time stayed there for 2 or 3 months. Yeah. And I think he bought a piece of land in the Chilumba Peninsula. Is that where he's been staying now? Yeah. You live in there? Yeah. 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 He wants to live there. Yeah. I think now he's in Denmark. Denmark? Yes. Now he came back home. But came back home. Okay. Yes. But I think in, I don't know, 1 or 2 months he will return there. Yeah. Because I think he wants to open a lodge or something like that. Yeah. And then make some cichlids conservation. Yes. Yes. Yeah. And I think he discovered a new species. Yeah. Again? Yes. Yeah. Because he found what is a species? It's a mix of Longatus umpanga and Longatus chailosi. Oh, right. Yes, because he dove in a new reef. Yeah. Or is it just where the 2 meet, and are they all the same species? Just different locations? Yes. If you see the pictures,
that fish has the yellow of Chilosi, the blue of the Elongatus sumpanga. So very, very interesting. Yeah. Yeah. I'm And reading on a paper, on a scientific article about exports from Lake Malawi, and I read there are only 4 official exporters in Lake Malawi. Only 4. yes, because in Malawi it's not easy to get the license. And Mark tried for many times to get the license, but he hasn't got yet. But there's nobody in the north, is there? There's nobody exports from the north of the lake in Malawi. Yeah, I don't think. I think the Tanzania. only ones are Stuart Grant. Then there is one in Chipoka. Yeah, One, the 2 in Japan. the Malawi, come si chiama? Malawi Aquatics International. Yes, that and one. then there's another one, isn't there? Yes, I think maybe Ngwira. Ngwira. Yeah. Yeah. I don't know if it's in Chilumba area. No, Ngwira is near Chipoka as well, apparently. Oh, in Chipoka? There's Okay. 2 in Chipoka, yeah. Okay. That's what I was told. And then there are so many from Tanzania. Tanzania, yeah. Yeah. Because maybe there are no controls by the government, so everyone catches fish and try to send everywhere. I don't know. Yeah. Yeah. I thought because I remember ads saying about Lake Tanganyika, they are enforcing rules there in Tanzania, and I asked him, are they doing the same at Lake Malawi? But he didn't know. Okay. Yeah. And there was one exporter in Mozambique as well. Yeah? Yeah. Oh. But he's not very good at exporting. I think Stuart Grant sometimes has some, I don't know, some authorization or something like that to catch some fish. What happens is the person in Mozambique catches the fish, but then wants Stuart Grant to come and pick them up and take them and spy them. Yeah. Okay. Or he has the license and wants Stuart Grant to go there and catch the fish and export them, but he wants paying for it. Okay. Okay. Yeah. I think Carsten Carbold Larsen went there about 4 years ago. And I think he wanted fish, but I don't know if he ever got fish from there. So. I don't think so. No, I don't think so. I know he caught few fish from the park. Oh, about 100 meters from shore, because I know he told me. Yes. He had the GPS. No, but he caught at Chinanquazi Island too. That is in the middle of the park. So. Pardon? He caught some fish at Chinanquazi Island too. Yeah. That I think is in the middle of the park. But he caught them more than 100 meters from the shore. I don't know. But that's what he told me. Okay. Because I'm not so sure. No, he posted pictures of Chimnyamwazi Island and catching fish, and I said in the park, and he said no, we have GPS, we make sure we're 100 meters from the shore. Yeah, that's what everyone says. Yeah. Or he could call it Canberra New Reef, and nobody would know. Yeah. But I think I'm not against at all catching fish from the park. I think only breeders I'm not against it. Could catch few fish, few breeders, and then he keep them in the fish room, in the shop, and then breed them and spread them in Europe or everywhere. But I'm not against catching fish in the park either, because when we dive in the park, there are always so many fish. There's not a problem with the numbers of fish like there are. Yeah, just catching few of them, then breed them and sell the F1s, and I think it could be a good idea. The problem is that if one of them catches this fish, sometimes he doesn't breed them.
you just sell them. And if you sell, there is a big risk, because maybe there is a beginner who buy them and he doesn't know they are precious, they are rare. So I think this is the risk. That's what's happened with Chindongo Solossi that have been caught. Yeah. Exported. Yeah. People who don't seem to know anything about the females are colorful, so people like them, and a lot of them bought this Saulosi, and nobody knew about this reef that is very little, so the population is not so. But is Larry want to go this year too to release Saulosi? I don't know. I don't know if SMG. Because I don't know if David is breeding them or not. That's it. I don't know if he's got them or not. He did breed them, but I don't know what he did with the ones he bred, unless he's still got them in the ponds, or did his divers release them at time when I think David is selling them. Yeah. Yes. Because there are 2 Danish breeders who buy from David, and in the stock list they have F2 Saulosi from the Stuart Grant pond. Oh well, they could be then. Yeah. So, but then I don't know. Maybe he has so many, so he decided to sell a part of them. And it also helps to pay for the cost of raising the ones if they do get released as well. Yeah. Yeah. But the annoying thing is that in the park you have fish that are introduced from Lycoma, Mozambique, which have protection. Yes, the problem is that in some reef there is a mixer. Yeah, and they have protection, but the Solossi, Chipoke, along the Kona Bay Inchi have no protection at all. Yeah. 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 I think the Ciao, buonasera. Come stai? Bene, bene. Ciao Livio. Ciao Marco. Abbiamo già fatto le prove. Quindi siamo già carichi. Avete avvisato gli altri, i ritardatari? Ho dato, sì. Anzi, adesso lo metteremo in Facebook anche appena arriva Enea, come al solito. Adesso vediamo se c'è norma, io non so se ce la faccio. Stavi parlando dei Saulosi, Tommaso? Sì. Ho visto... Sì, perché non si sa se... Perché ho visto in un paio di stock list che Stuart Grant li sta vendendo, che loro li stanno allevando nelle piscine, c'è un paio di piscine di cemento, sai? Sì, l'ho visto. E probabilmente però, siccome negli ultimi 2 o 3 anni non sono stati più rilasciati, se hanno continuato ad allevarli ne avranno non lo so, penso 500. E quindi magari una parte probabilmente li vendono per coprire un po' di costi. Che lì proprio non c'è la cultura di allevare i pesci. Non so perché, probabilmente pensano che gli costi meno pescarli direttamente. Capito? Cioè proprio non c'è verso di fargliela entrare in testa questa cosa. Che con tutti i selvatici che pescano una parte se li potrebbero allevare, no? Con tutto lo spazio che hanno, specialmente lì da Stuart. Ma probabilmente non lo so, o veramente è più economico per loro pescarli, oppure è proprio così, che è sempre stato così e non li fai cambiare idea. Ne hanno talmente tanti. Sì. No, non lo so, probabilmente li costa veramente meno pagare i pescatori per pescarli. E considerate lo stipendio medio in Malawi sono $80 il mese, quindi sai. Se ti pescano 4 pescatori per un mese, spendi $320, ti portano 400 pesci selvatici, insomma. Sicuro. Considerando li vendi a $10-15 l'uno, no, forse anche di più, perché ora hanno anche aumentato i prezzi. Quando sono stato io
i pescatori terziari gli davano, Stuart Grant gli pagava $1 per i pesci quelli, ma te parlano nel 99, perciò ora non so. No, ora io l'ultima stock list che vidi, gli apps andavano sui 12-15 euro l'uno. In Perciò buona, diciamo sui 10 euro l'uno, 8 euro, 12 euro, 6 euro, dipende un po'. no, considerando la vita media. No, ti ho detto, io mi informai così per curiosità, e lo stipendio medio lì sono $80 il mese. E se c'è una persona che ti pesca tutto il mese per $80, insomma, secondo me loro sono molto ricchi lì in Malawi. Perché soltanto di safari a $2000 l'uno, ora lasciando perdere che c'è stato il Covid, ma in un periodo normale una ventina di persone l'anno ce l'hanno che li fanno il safari, quindi soltanto da quello prendono $40.000 l'anno. Più mettici tutti i pesci che vendono in tutto il mondo, poi mettici hanno una sala conferenze che hanno costruito, che insomma ci fanno conferenze ai ministri, insomma, poi organizzano matrimoni. Sì, sì. Poi hanno quelle stanze che fanno insomma da specie di bed and breakfast, perché quelle non sono tanto economiche, Perché io mi ricordo una volta rimasi una notte in più e pernottamento più mezza pensione, sì, più colazione più pranzo, $120. E cambieri poi? Sì, lì da loro. Cioè rimasi una notte in più e pagai la differenza. E spesi $120 con mezza pensione, insomma. Che non è tantissimo, però è un prezzo europeo, ecco. Capito? Quindi comunque mi piacerebbe tanto tornarci, ma boh, non so quando e se ci tornerò. Spero un giorno di tornarci. You are young, you are very young, Tommaso. You have time. Yes, yes. I hope so. But it's becoming more and more difficult to come back there. Ho visto settimana scorsa una conferenza di Larry Johnson su un canale che faceva vedere che era andato con gli operai saulosi sott'acqua con Conix. Quello è stata tanta roba. Abbiamo fatto Pete era con me nel 2017 e Pete c'è? È in linea? Pete, are you here? Yes. Hi Paul, hi Tom. How many times did you release the Saulosi? I've released 3 times. 3 volte l'ha rilasciato. Larry's done all 5. E Larry Johnson 5 volte. How many fish? We were together in 2017. Yeah. I think we released 700 or something like that. Yeah. But some of those were very tiny fry. Oh yeah, I remember. So about 550, 600. Yeah. Yeah. Some of them were just fried. Yeah. In 2014, can't remember how we released. I remember counting, and we counted about 50 on the reef before we released. 2015, we counted around 200 before we released. How many did you count in 2016? In 2016, I was with Larry, and we released maybe one or 200. Yeah. Did you do a count beforehand? How many fish you could see on the reef before you released? Consider that I usually stay shallow, but I saw three males. No, not many. Yeah. And 10 females. Yeah. But consider that Taiwan Reef is quite deep, so I stayed just at the top of the big rocks. Yeah, they get down into little crevices, because I've seen 22, 24 together in the group down in
the dark crevice, and yeah, a Yeah. few on the rocks. Often they're down in amongst Yeah. the crevices and amongst the rocks. I saw only the ones who stayed at the top of Yeah, the big rocks. yeah. How many deep, But how many deep Was- meters they release the Saulosi? I released them at 15 meters, Mm. between 10 and 15, but they went deeper. Yeah. 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 Because Taiwan Reef is at least 20 meters. It's more. I think it's a lot more than that, isn't it? Yeah, if you go Yeah. down, is yeah, Yeah. it's a deep reef. But in 2017, there was a shitty water. Yeah. Wow, wow. In most places. We didn't see anything. At No. Taiwan Reef, the water was totally green, Mm. and I remember a lot of current. Yeah. There Wow. was. We It all was had to, difficult. we had to follow each other down to Yeah. stay in the same place to release. Yeah, them. Down by the anchor chain, release. yeah, And back up again. Yeah. yeah. I Yeah. remember the current was very strong, Mm. and I've never dove on that current, so it was difficult for me. Yeah, Releasing drifting. yeah. Poi c'era una corrente incredibile. In fact, I knocked into you, Tommaso, when you were trying to release. I was trying to film, and the current. Yeah. So I moved away to give you Yeah, time. I remember at Lingangala too, the current was crazy. Oh, Wow. yes. Yeah. I was at the rock. Wow. Yeah. Yeah. And I remember when that huge catfish he went near to Christian. Wow. I never saw it. Yeah. That was the big one, was it? About 3 meters? Yeah, he was filming, I don't remember which fish, and a huge catfish There is one came which- across, and Christian, oh, it was, wow. There is one in the lake, Campango. about 3 meters. One Yeah. species. I can't remember which species it is. Yeah. I think it was the classic catfish, but it was very, very big. Wow, very big. Campango. Bragus. Non lo so se era un campango perché era enorme, era un, sai, il pesce gatto tipo quelli americani, una belva enorme. C'era questo ragazzo canadese che stava riprendendo e gli passò proprio vicino e si cagò in mano che vide questo pesce enorme. Io mi impaurì un po' meno perché lo vidi arrivare. Invece lui arrivò proprio mentre stava riprendendo, gli arrivò vicino e si cagò addosso. Enorme come 1 meter? Sarà Più. maybe 1.5 meters. Bragus meridionalis. Bagrus, yeah. Yeah. Maybe. I don't remember if it was the campango or the classic catfish. Maybe it was the classic catfish. Because it was gray with no blotch. Yeah. Only gray. Yeah. 1.5 meters. It's a good size. Yeah. Yeah. Not a crocodile. Yeah. And Peter, do you know where is Nick now? Where is who? Where is Nick? Nick. The owner of the lodge at Chismuru. He's this year somewhere. Oh, yeah. Yeah. Wow. I'm not. He's running a lodge. I don't think it's his own lodge. I think he's working for somebody else. Oh, okay. Yeah. So. Allora, aspettiamo Enea perché fra qualche minuto iniziamo a questo punto. Ok. Va bene. Il problema è chi li fa la traduzione. Enea, adesso l'ho chiamato. Ah, ok. Se no siamo nel casino. No problem. Official translator. Ok. Still Pete, waiting. I was saying to Livio. I was saying to Livio that we need this translator. No, we have an official translator. No problem. Okay. Eccolo. We're still waiting for the ITV. translator. Here you are.
Ah. Hello. Sorry I'm late. I was late at Ciao, work. Anna, buonasera. Ciao, ciao Tommaso, ciao a tutti. University Utopia, ah no. Yeah, university pays for Zoom, so. Okay. Ma, So the official translator is with us. Ah, good. Hello, Pete. Hello, Nice to Neil. meet you. And you. I saw some of your talk with Pam, or Pam's talk a couple of weeks ago. So, so you'll translate some, but not everything. Is that how we do it? Yeah, exactly. Otherwise, it becomes twice as long, and it's kind of. What sort of bits do you want to translate, and which bits do you want me to just leave? Because some is just video, so I can talk a little bit at the start. They're about 30 seconds long, the video. That sort of thing. So if you feel you need to say anything, then fine. And there are a couple of bits which might be quite good. Okay, of course. And the female taking fry into her mouth and then coming back for others, but leaving them. So that will need a little bit of explaining, I think, because she'll be picking up. Oh, sorry, not picking up fry because they're not hers, but you can see them close. So, yeah. Of course. And I'm glad Tommaso is here. I know he's well versed in Malawi better than I am, so he can jump in if I make some mistakes. No. I'll make mistakes as well. We all do. No. I may have labelled some of the fish wrong. I don't know. And Boona I'm okay with, but the haps. Yeah. We are not good in apps. Enea, inizia a fare la diretta, che così almeno tra qualche minuto iniziamo? Sì, ok. Io controllo intanto. So live on Facebook. Give me a minute. Pete, does your talk have a title or? Yes, Cichlid Encounters. Yeah. Oh, Cichlid Encounters in Lake Malawi, if you like, because that's your. Malawi CICHLIDS Encounters. Okay, on the group. Yeah, share to your group, but okay. Ciao Fabio. C'è il Callegari nascosto. Ah sì? Ma dov'è? È lì sotto di noi, è nascosto, silenzio, starà mangiando. Ciao Fabio. Ok. Ma non ha né audio né video, vedo. No, ma è come alcuni È proprio nascosto. Durante le lezioni che si nascondono. Ragazzi, mi sentite? Sì, ora sì. Buona serata a tutti. Chi è che ha indovinato che stavo mangiando? Sì, ce lo siamo immaginati tutti. Nice to meet you. 2 anni di pandemia ci insegnano. Siamo live, dovremmo allora, essere. Controllo, va bene? Ma sì, dovrebbe. No, così abbiamo la certezza. Perché io non lo vedo. Ottimo. E ne appare in belli, però mi appare la notifica. Aspetta, così poi partiamo. Cosa dici, Enea? Sì, si vede. No, così poi partiamo. Sì, si vede. Ok, sono le 9:07. Cosa dici? Possiamo partire? Guarda che stanno arrivando anche le persone. Ciao Michele. Michele c'è. Tanto poi la registriamo, la mettiamo in Facebook e anche sul canale dell'AIC, anche sul sì, sul forum, cose di questo genere. Ok? Ecco la Cristina, ciao. Ah, finalmente una donna. Allora, cosa dite? Iniziamo, faccio un minimo di presentazione così poi partiamo? Sì, va bene. Bene. Allora, io direi buonasera anche stasera. Cambiamo lago anche oggi, ci siamo mossi quindi dall'Africa occidentale, poi siamo passati in Lago Vittoria, poi siamo passati in Lago Tanganyika e adesso Lago Malawi.
Questa sera abbiamo il piacere di avere fra di noi Peter Barnes, grande conoscitore del lago Malawi, tante immersioni nel lago e tanta conoscenza, quindi di prima mano. Lo ringraziamo per questa possibilità che ci dà di ascoltarlo, di vedere i suoi video e le sue immagini, e direi che allora noi ci oscuriamo come al solito, così lasciamo la traduzione a Enea, che come al solito è il traduttore ufficiale AIC ormai. Possiamo... Grazie a Peter per la sua disponibilità, grazie a tutti, possiamo iniziare. Great, thank you, Pete. You already know how it works, so I think we're ready for the show. You can all see the screen, can you? Yep, we can. Okay, hi, I'm Pete Barnes. Thank you for inviting me to show you my holiday photos and videos. I've been to Lake Malawi 4 times. I did give the wrong information to Tommaso. I've actually completed about 80 dives in 45 or 46 locations. And this talk is just sharing some of those photos and videos to give you an idea of some of the fish you can see, the environment they live in, and hopefully some of the behavior which you don't see in the aquarium. I would like to say that this is my experience. Everybody who dives Malawi, Lake Malawi, has a different experience depending on what they see, what they expect to see, where they go, how deep they go. And people have different ideas and different views. Peter ringrazia per l'invito. Pete è un noto appassionato, è stato in Malawi 4 volte e ha fatto circa una quarantina di immersioni in posti diversi, e stasera ci racconterà insomma quelle che lui ha chiamato le sue foto di vacanza, i suoi video che ha fatto in vacanza. Dice che questa ovviamente è la sua personale visione delle immersioni nel lago Malawi, perché poi sostanzialmente ognuno ha un'esperienza un po' diversa a seconda dei posti in cui va, quanto va a profondo, che specie va cercando di preciso, però stasera ci fa vedere un po' di come ha visto lui questo lago. Okay, so let's start the talk around Chisimulu at Taiwan Reef, known obviously for Chindongo Solosai, which is under threat from the aquarium trade, and also in this video you might be able to see under threat from predators too. Quindi cominciamo con le immersioni da Taiwan Reef, che è la località tipo del Chindongo saulosi, un pesce molto noto che purtroppo è in pericolo di estinzione anche per via dei predatori che avete visto nel video. One of the fish that bears the name of the reef, or as it used to be called Taiwan Reef, Protomilla species Stephen I Taiwan. Questo è uno dei pesci. You can find current here as well. Questo è uno dei pesci che prende il nome da appunto Taiwan Reef, è il Protomelas steveni taiwani, appunto. Potete vedere che anche in questa immersione insomma un po' di corrente si trova, nonostante sia un lago. And a different type of algae is a type of hair algae on the rocks, which you don't see very often. E qui ci fa notare anche queste alghe particolari, alghe che lui ha chiamato hair, che sono i capelli, quindi filamentose, che non si vedono molto spesso. This is a buoy which is, sorry, a weight which was dropped for a buoy, I think, to mark the reef, and it's been sat there so many years, it's now encrusted in the algae growth. Questa è una boa che era stata messa lì per insomma, marcare per le barche dove stava il reef, ovviamente è rimasta lì da un tot di anni e ormai tutta incrostata di alghe. Cover the chromis ball AI. These often seem to be around areas where there's an uplift, or an uprising of water, which brings up nutrients and it feeds in the water column.
Questo è un Copodicromis borley, non è quello di Cadango, ma è sempre Taiwan Reef. Pete ci racconta che si trova spesso dove c'è un po' di corrente ascensionale e si nutre del plankton sospeso. And this is the Malawi blue crab. Not looking so blue in this because it's out in the open. This is on a boulder about 10 meters across where it's got no cover, and it's unusual to see them out in the open so much as this. Questo è il granchio blu del Malawi, anche se qui non sembra molto blu, è uno scatto abbastanza particolare perché qui è su questa grande roccia che è circa 10 metri di diametro, dove non si vedono spesso i granchi perché tendono a stare sempre in zone dove ci sono più tane, più possibilità di nascondersi. Invece qui, come vedete, non c'è neanche. How deep was the crab? About 12 meters, I think. Okay. Yeah. And this is what most Mbuna people like to see, is the marmalade cat or OB male. Questo è chiaramente un Mbuna, un Labiotrofeus trevavase, e nella sua forma MC o OB maschio. So let me get the chance to ask, is there any difference between this marmalade? From what location this treva? Is it still Taiwan? Taiwan? Yes, okay. Scusa, una domanda tecnica, si riesce a togliere quel, non so se sono solo io che lo vedo, sullo schermo c'è questa riunione viene registrata e mi porta via un quarto di video. Devi schiacciare tu. Devi accettare, Fabio, devi accettare tu, se no non ti va mai via. Ok, va bene, thank you, grazie, ciao ciao. Okay, thanks Pete. Okay. There was a bit of tech difficulties, but they're solved now. Okay. And on to another reef in the around Chisholm is Gangala Reef. And this reef is typified by these flat rocks and the abundance of fish here as well. It's a lovely place to dive. One of the best reefs. Yeah, there seems to be a lot of fish indeed. Yeah, yeah. Sì. Qui abbiamo cambiato reef, siamo andati a, come si chiama Tommaso questo? Linganjala, che è caratterizzato da queste rocce piatte che vedete bene, e c'è grande abbondanza di pesci, come si vede bene anche da questo video. Sometimes you can get very close to fish. This female Labiotrophus felivornia allowed me to get within 10 centimeters and just stayed there feeding for 2 or 3 minutes. Sì, a volte dice che si riesce proprio ad arrivare molto vicini ai pesci, tipo con questa femmina di Labiotrophus sulle borni che ha lasciato veramente avvicinarsi mentre mangia dalle rocce, come vedete, fino a quasi 10 centimetri. What do you use to film? Just a GoPro. Okay, this is a GoPro. Okay. Yeah, I think this was the GoPro Hero 3 at this time. Yeah, sure. No, but I was wondering because those GoPros, they kind of have a super wide angle, and you'll always look a bit more distant than you really are. So you must have gotten very close this time. Yes. Yeah. Yes, you must be very, very close to the fish. Yeah. And this is one of the many elongatus types of. I have a question. But is it a usual form of coloration of the female of Labiotrophus felivorni because it is yellow on of the body? Si è capito, Enea? So Peter, Livio is wondering if that is the typical coloration of the female in that reef that you were showing, or if this is a particular color morph that is not so. You get the blotched females as well. There are blotched females there too. There are also, what I remember, I think there were just the dull brown females as well. I think there's all 3 types are found there. Mm-hmm. Sì, quindi appunto il morfo O, però ci sono anche le femmine OB e quelle marroni.
quello stesso posto. Thank you. Okay, as saying this is one of the many elongatus types found around, well, all over the lake. In fact, there are so many of them, many undescribed at the moment, but they could all just be variations of one species. They could be individual species. Until more scientific research is done, we won't know. Questo è uno dei tanti tipi di elongatus che si trovano in giro per il lago. Qui lo vedete con la solita dicitura SP, che vuol dire che insomma, si sospetta sia una specie non descritta. Ce ne sono tantissimi diversi, più o meno ovunque in giro per il lago, ma insomma non è ancora chiarissimo scientificamente se siano tutte specie diverse o se siano magari variazioni geografiche della stessa specie. And this is something I love to see all the time, female taking in the young, showing the protection. It's amazing the size of the female and the size of the young, how she fits them all in her mouth. Questa è una cosa che piace sempre osservare, una femmina che recupera i piccoli. Was it Tyrannochromis or? Yeah, Nigriventer, I think this is. Ok, è di un Tyrannochromis nigriventer. Dice che è particolarmente spettacolare vedere quanto sono grandi, piccoli, come anche in proporzione alla madre, quanto lei comunque riesca a recuperarli ancora tutti. And up above the reef, enterprising Malawians. They use a long branch for a mast and sacks sewed together for a sail. This makes it a lot easier than having to row all the way out from the island itself. Sì, insomma, fuori dall'acqua ci sono gli ingegnosi locali del Malawi, lui li ha chiamati insomma, come se fossero imprenditori, che appunto si sono inventati propulsione, cioè si sono arrangiati una propulsione a vela con quello che avevano, quindi hanno usato semplicemente un ramo lungo per fare l'albero e hanno cucito assieme dei sacchi, probabilmente di mais. Is that corn bags? Yeah, or something like that. Yeah. Okay. Fertilizer or something. Yeah. In Tanganyika they usually use the corn ones, but probabilmente sono sacchi di mais, appunto, o di qualche altro cereale. Niente. Così almeno non devono remare tutto il tempo. And this is Chisamulu Island itself. This is from the east side. This is looking in from Sami Bay. And this is our base for 2 or 3 nights when we go there, the island itself. And sorry, let you explain. Sì, questa è Kisumulu Island, la vista da est, quindi dalla baia Senga Bay, penso. E quest'isola è il loro campo base quando vanno per 2 o 3 notti. And this is the accommodation. It can be very basic. You've got a bed. You have a place to charge your batteries for your cameras and somewhere to eat and wash. Questa è la tipica stanza dove si dorme, si fa un po' tutto e può essere molto spartana, diciamo. C'è di solito un letto, delle prese di corrente dove puoi caricare la macchina fotografica o il computer, un posto per mangiare e più o meno questo. And sometimes you have extra roommates with you. This is called a whip spider or whip scorpion. Sì, questa è un'arachnide, penso, Livio, giusto? Sono quelli che hanno quelle specie di chele per afferrare davanti e niente, lo diceva che era un compagno di stanza non inusuale. È un solifugo, è molto particolare. Basta, ho finito il pippone zoologico. Grazie. And underwater, a lot of fish around this area seem to be blue and yellow. Metroclima Malawi being one of them. E sott'acqua chiaramente ci sono tanti pesci e insomma, si nota che tanti sono blu e gialli in quest'area, tra cui il Metroclima Malawi. This is Trematochromos brevis. Its nest is this little dugout bit by the rock at the bottom. It's a bower, sorry.
sono 3 mitricromis col suo nido di sabbia, vedete. And the Mbuna, which is down at the front there, is Metroclima species Aurora bevis. This location, it's a beautiful blue like this with lovely black and yellow in the fins, but at other locations it's much paler. This is definitely the best location to see them. E qui dice che in questo posto c'è il Metroclima Aurora bevis più bello, perché ha questi colori profondi, questo blu profondo e queste pinne gialle con anche questi segni neri nella caudale, che in altre location invece non ci sono, dove il pesce appare piuttosto pallido come colorazione. Questo è il posto migliore se volete vederli al massimo della loro splendore. And species at the island are named after the island, Labioslindricus gismule. You can see these sometimes in groups, but more often singly in and around the rocks. Questa è un'altra specie che ha preso il nome dall'isola, appunto Labioslindricus gismule, e si vedono sia in gruppo che come esemplari più isolati, come questo che vediamo qui. And the yellow form of Dimidochromys compressiceps. This is found around Chisholmula and Lycoma, but I've also seen them on the west side at Nkata Bay and Kawanga Rocks. So it's unsure if they are introduced there or if they naturally occur there. E questa è la forma gialla o gold di Dimidochromys compressiceps, che c'è sia a Lycoma che a Chisholmulu, che sono 2 isole. Pete dice che ne ha visti anche sulla costa ovest, tipo a Kawanga, ma non è sicuro se fossero stati introdotti magari da qualcuno che li ha pescati altrove e poi li ha mollati lì, come capita a volte, oppure se ci siano davvero anche in quei posti. And this is Pseudotropheus tersiops. It's often in and out the rocks. You don't get to see it as clearly as this, which is why I like to include this video, because it's a slightly unusual shaped, named after the bottlenose dolphin. Questo è un pesce particolare che non si vede spesso perché si nasconde spesso tra le rocce, invece qui è riuscito, insomma, a riprenderlo bene. Si nota la struttura del muso diversa da un ombuna tipico, un po' più l'ho chiamato come il delfino bottlenose, che sono quei tipici delfini con la bocca allungata. And one of the dwarf Mbuna species around the islands, Labioslindricus flavigulus, these are seen in groups in and around the rocks, but they're very easy to overlook because of everything else that's going on around you. Questa è una delle specie più piccole che c'è attorno all'isola, questi Labioslindricus flavigulis, che vanno di solito in gruppetti, ma si fa un po' fatica a vederli perché ovviamente sono un po' più piccoli e c'è una quantità di pesci che è abbastanza importante attorno a loro. And one of the bigger Mbuna species, Petrotilapia flaviventris. Often Petrotilapia seem to be more timid and stay away, but here they seem to come almost up to the camera itself at times. Questo è uno degli Mbuna più grandi, una Petrotilapia flaviventris. Insomma, si vedono spesso, diciamo l'omologo del Petrochromys del Tanganica, è uno degli Mbuna più grossi e aggressivi, si trovano spesso nei layer più superficiali, dove ci sono più alti. Including this video, a female Dimidochromys quingy picks up a young, but she keeps going back to these other young but not picking them up. And the reason for that is some or all of them are not hers, but she still protects them again and again, chasing off any predators or anything that comes close. Qui è particolare vedere questa femmina che raccoglie i suoi piccoli e poi continua a tornare indietro dove ce ne sono altri e sembra che non li raccolga, probabilmente perché non tutti questi piccoli sono i suoi, ma comunque lei li difende, come succede a volte
con specie del Malawi che diciamo, si prendono cura incidentalmente anche di altre vannate che finiscono nelle loro bocche, ma insomma, questa femmina sembra in qualche modo rendersene conto. And up above the water for a little while. Early morning is a good time to go out around the islands before it gets too hot. This is yellow-billed kite. These can be seen all over the island. They're very conspicuous. E questa è un'aquila, loro in inglese li chiamano kite, che vuol dire aquilone, e appunto ovviamente chiaramente fuori dall'acqua, però al mattino presto è un ottimo momento per osservarli, ce ne sono davvero molti. Also, there are lizards warming themselves on rocks. Ci sono un po' di rettili sulle rocce fuori. Is this a monitor? No, it's just a small. It was just a small lizard. Okay. I'm not sure which species it is. Yeah, and this is we call them little egret in the UK. It's this is a nursery area for young. Well, we actually took the boat from here one day, and there are small fry in and around all the vegetation here. Sì, questa è, penso che noi le chiamiamo ironi, comunque loro li chiamano egret perché si chiama egretta, il nome della specie, scusate il genere, e questo è un pesce che è un uccello chiaramente che mangia pesci come vedete dal becco, e questa è una zona dove ci sono molti piccoli pesci, li hanno anche visti poi facendo una snorkelata qui, quindi è probabile che si trovi qui per mangiare quei piccoli pesci. And also around the island, you have children who love to have a photo taken. This was 2 boys, about 8 years old, working at 7 o'clock in the morning. L'isola è popolata chiaramente dai locali, questi sono 2 ragazzini di circa 8 anni che chiaramente si divertono a farsi fotografare, nonostante questo insomma sono le 7 del mattino e loro stanno lavorando, come vedete, dalla carriola al mattone. And everywhere you go around the world, every little girl wants to be a Disney princess. Ovviamente in qualsiasi parte del mondo tutte le bimbe invece sognano di essere delle principesse Disney, qui vediamo Belle. And then the most important meal of the day, breakfast. E poi il pasto più importante della giornata, che è la colazione. Apparently this palm is also known as the traveler's tree because it collects water somewhere down in amongst the leaves, and travelers are able to drink that water. Not that I would, but also acts as a compass because it always grows with the branches fanning out on east to west. So, interesting, didn't know. E questo tipo di palma si chiama la palma del viaggiatore perché nella sua struttura di foglie quando piove si riesce a raccogliere acqua e quindi si può bere. Pete non si è arrischiato a fare questa cosa, però dice anche che è interessante perché è una sorta di bussola naturale, perché il ventaglio delle foglie si dispone sempre da est a ovest e quindi sappiamo dov'è anche il nord e il sud. Also the rocks just to the right, you can snorkel in 1 meter of water. E alle rocce subito a destra di quella palma si può snorkelare in circa 1 metro d'acqua. And the blue one here is just natural. There's nothing enhanced on the video at all. Mm-hmm. Is that typical, that the shiny forehead? Well, I haven't seen them as bright as that, but I think it could be because it's in the shallow water with the sunlight shining straight through onto it. Mm-hmm. Excuse me, Peter, is that a Trophiops species? Sorry? Yeah. Paul was asking if it was a Trophiops Yes, species. it was, yeah. Yes. Yeah. Yellow chin. And another OB male and Boona, they come in different colors, different patterns. Some are just blotched, some are striped. This one's at the Chile Island, and this one is sort of a grey, blue, and pinkish color. Questo è un altro
maschio B di Metraclinia zebra, e dice che ci sono diversi pattern di colore, alcuni sono semplicemente a macchie, altri hanno delle reminiscenze di barre, e questo era particolarmente bello perché insomma, vedete questa colorazione quasi rosa. And this is Sinotilapia afra. This is common around the islands, but shows varying degrees of markings on the head. Sometimes they're almost completely black. Sometimes they have a lot of markings and also some stripes down the side. Questa è una Sinotilapia afra che c'è tutta attorno all'isola, ma insomma diversi esemplari sono molto variabili nel loro, in questi segni blu che portano. Alcuni sono completamente neri, altri hanno queste barre solo sulla testa, e altri hanno molto azzurro fino ad avere anche barre sui fianchi. And this is Sinotilapia cephaloides. This used to be known as afra in the hobby, known where everybody's afra, but it was in fact misidentified, and was Patrick Towell in 2012 correctly identified the different Sinotilapia in this group. Questa è una Cinotilapia che ad oggi si chiama Zebroides, ma era conosciuta come afra, soprattutto insomma, anche nel commercio acquarofilo. Poi nel 2012 l'hanno correttamente classificata in una specie differente. And something most people don't expect to see, a hap in amongst the rocks. Qui è una cosa che non ci si aspetta tanto di vedere, che è un hap, quindi un non buna invece tra le rocce. Pseudotropis interruptus. Sometimes these have definite spots all along the side. Sometimes it's just like this, just little blotches. E anche qui c'è grande variabilità individuale, alcune volte hanno queste macchie molto definite, melaniche sui fianchi, altre volte come questo esemplare che abbiamo visto sono solo alcune. These are females. Questo che avevamo visto erano femmine. Fishermen out on the lake, but to the right of them, it's not smoke, it's actual lake flies. These flies come up all together out of the lake, fly up into the air, breed, and then come back down onto the water to lay their eggs and then die. E qui una foto sempre fuori dall'acqua, ci sono dei pescatori, questo che vediamo sulla destra, questa specie di nuvola, non è fumo, ma sono, come è abbastanza noto, dei moscerini che vivono, e in questo caso quando vedete questi sciami molto compatti si riproducono appena sopra le acque del lago, depongono le uova e poi ricadono in acqua e muoiono. And you can see them just laying on the surface as you go along on the boat. E qui li vedete bene galleggiare. Questa è una foto dalla barca. And over to Lycoma, and Masimbri Islet is a lovely place to dive, especially on a day like this, which looks a beautiful place. But sometimes the lake can produce waves and currents like this. E questa isoletta è molto bella da dove immergersi. Chiaramente quella foto prima era una giornata dal meteo ideale, però nel lago Malawi ci possono essere onde anche importanti, come testimoniato da questa foto. Insomma, sembra il mare. And this is another elongata species named after the island itself. Questa è un'altra specie di elongatus che prende il nome dall'isolotto.
And just out of curiosity, do you find any specific layering of the different species? Is it still like the general rule that the more aggressive, bigger ones stay on the top layers, and then because it's more food rich when it comes to mbuna, I would say? It varies, because some of the it's surprising, some of the big fish are at the top. Petrotilapia you can find close to the surface. So Tropheus Williams eye. In the shallows as well, yeah, and but then you have others which are further down. It's I see. I don't think it's to do with personally, I don't think it's to do with aggression, but not from what I've seen anyway. So. And we've seen how the fry are taken care of, but sometimes the mother goes too far away and leaves them open to attack. Sì, a volte qui i piccoli sono lasciati un po' più da soli perché la madre si è allontanata troppo, e chiaramente qui è quando sono più esposti agli attacchi dei predatori. And most of these are in Mbuna, which most people think are vegetarian, and they're not. E molti di questi predatori che attaccano i piccoli, come vedete, se li mangiano di gusto, sono in realtà mbuna. Questo insomma va un po' contro la concezione generale che gli mbuna siano prettamente vegetariani. Another species named after the island, Metroclimus species Kingsizii masimbui. These are a small species, medium aggressive. They defend territories in sort of in between the rocks, if you like, in the little open areas. Questa è un'altra specie di Metroclima, questa volta sempre chiamata, a cui è sempre stato dato un nome che segue il nome dell'isola, che è appunto Masingue. Questa è una specie insomma di media taglia, non troppo aggressiva, che difende aree abbastanza piccole. This is definitely an aggressive species, though. Pseudotropheus perilucus. These will defend 2 meters out from their rock, chasing away any other males. Questa invece è una specie molto aggressiva, come si vede, riesce a difendere anche un paio di metri attorno al suo territorio e scaccia qualsiasi altra specie, come si vede bene nel film. In Bamber Islands off the coast of Waikoma, a great place to see the behaviour of Nimbrocronus livingstoni playing dead. It's waiting for the 2 little fry to come close to try to suddenly spring to life and eat them. Qui si vede un bellissimo comportamento di questo predatore, che chiaramente non sta facendo finta di essere morto, ma sta aspettando che qualche piccolo si avvicini per mangiarsi. And Scenochromous fry is also after those. Il fryer è un altro predatore, sta facendo la stessa cosa. These can be found all around the islands, and also around Chisholm as well, Metroclima aurora. They can vary from very pale blue like this to striped. Questo è un altro pesce che si trova tutto attorno a queste isole, il Metroclima aurora, e anche lui può essere molto pallido e chiaro come questo maschio, oppure avere delle barre più marcate. And some people say there's no vegetation in Malawi. There is plenty of vegetation at different places. This is in the shallow area, the nursery area. This is a type of Vallisnera, but I don't know which species it is. Sì, come al solito si pensa che non ci sia alcuna pianta nel lago, in realtà nelle zone un po' più superficiali, qui vediamo della Vallisneria, però Peter non è sicuro di che specie particolare si tratta. Tropical species Elon Gartus and Bacco is found around here. It's very disjointed because its next location where it's found is way up in Tanzania, probably
100 miles further north, so very disjointed distribution range. Questo è un pesce che ha una distribuzione particolare, l'allungatus imbaco, perché c'è qui e poi il punto successivo dove lo si trova è in realtà in Tanzania, diverse qualche centinaio di chilometri più a nord. Another Tropheot species Membi, found around the Lycoma, one of the more aggressive species. Questa è un'altra specie di Tropheops che è tra le più aggressive specie membe che si può trovare attorno a tutta l'isola. And I'll stop the video there because this isn't rock hanging down. This is actually the algal growth, alphaworks. This is about a centimetre thick, and when you squeeze it, it's a very dense sponge, but it's just peeled away from the rock as one big lump. Ho fermato qui il video per farci vedere questa specie di nastro che si stacca dalla roccia, che non è un altro pezzo di roccia, ma è semplicemente il Ophux, che è la crescita algale che ricopre le rocce dei grandi laghi. Dice che insomma, ha provato anche a toccarlo bene, ha una consistenza spugnosa ma abbastanza resistente ed è spessa circa 1 centimetro. Yofu Bay, and whenever we go to Yofu Bay, the children come out in the canoes and they're always interested to see what we're up to. E questa è un'altra isola dove appena si va è abbastanza tipico che venire raggiunti da queste canoe perché insomma questi ragazzi sono incuriositi da cosa stia succedendo e vogliono vedere. And I think my favourite species of Alormacara was found here. Questa è una delle specie preferite di Pete, è la Wetzery, che si trova qui. This looks very shallow, was it? Yeah, this was about 6 meters, I think. Yeah. Okay. And Metroclima zebra is found almost all over the lake. This, I'm not sure if this is a male or female. It's called an omorph. It may be male looking at the fins, but I'm not certain. Questo Metroclima zebra, che è una specie che si trova in tutto il lago, questo è un esemplare di morfo O, orange, però non è chiarissimo se sia un maschio o una femmina, probabilmente un maschio, dice, dalla forma delle pinne, ma non si riesce benissimo a capire. And the standard blue and black bar males, they can get an idea of rock formations from this as well for anybody who wants to try and create the effect in their tank. If you've got a white tank big enough, there you go. Yeah. Questa è un'altra specie, ma ci fa notare come ci siano queste grandi rocce con la forma abbastanza tipica, che sono un'ottima ispirazione se qualcuno vuole ricreare insomma un aspetto che sia vicino a quello davvero del lago Malawi. Ovviamente serve una vasca bella grande per questo tipo di rocce. And I always show this to people when they say the lake bed is sand. It's often it's not. It looks like sand, but it's silt, which could be anything from a couple of centimeters to a meter deep. Qui non siamo molto profondi, tra qualche centimetro e circa 1 metro. Questo invece è il granchio blu, che si vede bene che è blu qui. Is that sand or sediment? No, it's silt. It's a sediment. Yeah.
Yeah. This is Protomela species Steveni imperial. This looks to be a male and 3 females. The male's not coloured up, but their trade name is Steveni tiger or imperial tiger, and you can see why with the stripes. Sì, e questo è un Protomelas Steveni Imperial, che è chiamato anche Steveni Tiger, e qui vediamo bene perché queste barre probabilmente un maschio, quello con quella colorazione vagamente blu, anche se diventa più colorato di così, e probabilmente 3 femmine. And Mangano Island, you can see that it's close to the mainland of Lycoma, because that is on the right hand side is Lycoma itself. So very close to that, and in the background is Mozambique. Questa è l'isola di Mangano, dietro vediamo le montagne della costa del Mozambico, e siamo comunque molto vicini all'isola di Lycoma. And this is the dive site. E qui è dove ci si immerge. And another OB male Metroclima zebra. This one has the blotch pattern, but with stripes as well. Questo è un altro maschio B, si vede come abbia sia le macchie, ma mantenga anche il pattern a strisce tipiche dello zebra. Some people say that the females don't recognize the OB males in the lake, but males definitely do, because we often see them being chased away by other males. Qualcuno sostiene che le femmine non riconoscano bene i maschi OB nel lago, ma tra maschi è abbastanza evidente che si riconoscano bene, perché insomma, si vede che sono scacciati abbastanza intensamente da altri maschi. Pete, Larry is with us. Ah, okay. And this is Pseudotropheus cyanio abdos. This was filmed in 2014, a nice size fish here, but since then the sizes of the fish seem to have decreased, so possibly overfishing by the aquarium trade has reduced the larger individuals. In questo Melanochromis si è notato nel tempo come la taglia tipica dei pesci catturati si è andata diminuendo, probabilmente perché i pesci più grandi insomma, tendevano ad essere presi di più per il mercato acquarofilo. And this is a collection for the aquarium trade at Mangano in 2017. When we were there waiting to dive, they arrived. E questo appunto è una barca che sta facendo pesca per il mercato acquarofilo ornamentale, e mentre loro si immergevano sono arrivate queste persone. So do they still use those tubes system from the boat? Mm-hmm, yeah. Oh my. And I think this is a brave fish, because it's decided to build its bower in the middle of a group of Metroclima pulpicum, which are an aggressive mbuna. E questo dice che è un pesce coraggioso, secondo lui, perché ha costruito il suo nido di sabbia al centro di numerosi territori di altri Metroclima pulpican, che è un pesce parecchio aggressivo. Is that Changatinos? I'm not sure which it is, Tommaso, so that's why I haven't labelled it. Okay. Yeah. We need Larry, perhaps. Yeah, he can comment. Labioslindricus freibergi. This is a screenshot from the GoPro. This fish was just iridescent, but it was in and out of the rocks all the time, so I didn't get much footage, so I just used a screenshot. Sì, questo è uno screenshot preso da un filmato, perché questo pesce veramente l'ha visto molto poco e poi si è nascosto spesso. È un bel Labioslindricus molto iridescente, come si vede da questo fermo immagine. Sometimes you just get lucky. E a volte ti arriva il colpo di fortuna. These are pied kingfishers. They've seen all over the lake. Yeah, sometimes, like this is just two together, often in big groups.
Questi sono dei martin pescatori, ce ne sono di diverse specie, si vedono spesso in giro per il lago, qui ce ne sono solo due, ma spesso vanno anche in gruppo. This guy came over in his canoe from just across from like over to the island to go and cut wood, which is a big problem in Malawi with the loss of forests. But he actually lost his axe head on the way up, so he didn't get anything at all. Questo è un ragazzo che era andato lì per raccogliere, per tagliare legna, il che è un po' un problema per via della deforestazione che è abbastanza intensa attorno al lago Malawi, ma dice che ci racconta che poi ha perso l'ascia arrampicandosi, è caduto tra le rocce, quindi non è riuscito a prendere nulla. Move over to the west coast now, towards Nkata Bay, and just for a joke, I call this a Malawi submarine. Adesso ci spostiamo nella costa ovest, a Kite Bay, e qui ci fa vedere una foto per lui divertente di quello che lui chiama il sottomarino del Malawi. And this is where we stay when we're around the Nkata Bay. It's Enjoy Lodge. It goes up onto the hillside. There are different accommodations up there. Questo è dove stavano quando sono su questa costa ovest, che è un lodge chiaramente un po' più evoluto della sistemazione sull'Icoma. Sometimes you're lucky, you get a good room with a bed to yourself, shower. A volte, se si è fortunati, si ha un letto e un bagno privati. But you still have to eat with everybody else. I'm sure there's some people there you recognize. E comunque si mangia sempre tutti assieme. Qui ci invita a riconoscere alcune persone. C'è Larry, c'è Tommaso sulla sinistra, Mattia sulla destra. Io non conosco nessun altro, ma magari qualcuno sì. And again, you can get an extra guest stopping by. This mantis just flew into the table just as we finished dinner. E appunto a volte si ricevono visite, ad esempio c'è questa bella mantide che è volata sul tavolo della cena. And this is a Malawi water heater, providing hot water to some of the rooms there. E questo è, diciamo, un boiler dell'acqua calda, versione Malawi. Chiaramente sotto c'è il fuoco che brucia e questo dà l'acqua calda alle stanze. And up to Nkata Bay itself, this is the South Bay, just south of the town itself, and this is one of the dive spots. Questo è uno dei punti di immersione di Kite Bay, che è a sud del villaggio. And here the rock formations drop down, and then you have flatter areas, sometimes very open areas, and then drop down again. It's like little shells going down. E a volte si trovano queste formazioni con rocce piatte che ci sono, e poi ci sono dei punti in cui l'acqua diventa più profonda abbastanza improvvisamente. And Cyanotolapia zebroides again. In this part of the bay, the dominant males have the yellow dorsal, but also a lovely yellow on the head. But the fish that have been exported from the Nkata Bay don't seem to have the yellow on the head, so they can't be collected at this location. E qui ci fa vedere un'altra Cyanotolapia zebroides, e ci fa notare come questa abbia il giallo anche sulla fronte, che è una cosa che non si vede di solito negli esemplari esportati come in Kite Bay, e quindi presume che insomma non li prendano esattamente da questa location. And I originally identified this as a species called Nkata blue, which later found out it wasn't. It appears to be an escaped Chindonga species, Elongatus ruari. This is in the shallow area when the waves are crashing, so what people call the surge zone. Mm-hmm. Questa è un'altra specie che ho fatto fatica a identificare, però è un cindongo, e qui siamo proprio nella zona dove le onde sono forti, in pochi metri d'acqua, e vedete che si vede abbastanza bene.
And the species, to be honest, I didn't even know of until I took the video and then researched what it was. This is down at about 20 meters. Not a very colourful species, but interesting to see nonetheless. Questa è una specie che anche Pete non conosceva finché non l'ha filmata, è sempre un'ambona dwarf che prende il nome da appunto il Cata Bay, e qui siamo abbastanza profondi perché siamo a circa 20 metri, non particolarmente colorato ma particolare. Metroclima zebra again, another O female, this one with lots and lots of spots in the fins. Questa è un'altra femmina omorph, quindi orange, di Metroclima zebra, questa aveva molti puntini, soprattutto nelle pinne. And another, this is an OB, I'm not sure if this is Metroclima zebra or Metroclima species zebra gold, because it seems to be more elongated. Questo è un altro B, non è sicuro se sia un altro Metroclima zebra o uno zebra gold, perché sembra un po' più allungato. And Cynotilapia axelrodi, a dwarf species, seen often in these areas where it's very flat and open. You can often see 30 to 40 in the group together, but this is a male holding its territory displaying to a female. Questa è una Cynotilapia axelrodi, che è una specie abbastanza piccola che si vede spesso in queste aree aperte senza molti nascondigli, anche in grandi gruppi da 30-40 esemplari, però questo è un maschio invece territoriale che sta tentando di attirare una femmina. And people say there's no wood in Lake Malawi. There is wood there, especially around areas where there are trees, a huge tree fallen in here. Not a very good photo, but just to show that there is wood in Lake Malawi. E anche qui l'altro falso mito, che non c'è legno nel lago Malawi. In realtà questa è una foto abbastanza chiara di un albero abbastanza grande, fondato, e insomma un po' di legno sott'acqua si trova, specie vicino alle zone dove ci sono più alberi. And this is, I'm not quite sure if it's a cyprinid or a catfish, it's Labioslindricus. These fish grow to about 25 centimeters, seen individually most of the time, but they have this habit of resting on the pectoral fins while feeding. Questo è un labeo, quindi non è un ciclide, è un pesce abbastanza grande, particolare perché si appoggia sulle pettorali mentre mangia, e diventano abbastanza grandi perché diventano fino a 25 centimetri. And this is Nkata Bay itself. As you can see, you can drink the water in Lake Malawi, but not here. Sì, questa è la spiaggia di Nkata Bay. Come vedete, insomma, c'è diversa spazzatura sulla spiaggia, e appunto diceva che sì, l'acqua del lago Malawi è potabile, ma non consiglia di berla esattamente in questo punto. This is only 150 meters from the shore, and children and women are pumping water to drink and cook with. So is this water from the lake, I imagine? This is water from a borehole, so it's fresh water from down in amongst the rocks itself, or the ground Sì. itself. E qui a circa 150 metri dalla costa, in realtà bambini e donne stanno pompando l'acqua da un punto che la prende in profondità lì anche a Tabei per usarla come acqua potabile, per cucinare, lavarsi, anche berla. And to the north of the bay is the Lighthouse at the very north part of Nkata Bay. That's another dive site. E qui invece siamo sulla parte nord, prima abbiamo visto quella sud, e qui c'è il faro, che è un altro punto di immersione. And this is the type locality of Labioslindricus ceruleus. E questa è la località tipo del Labioslindricus ceruleus.
sometimes you see things you don't expect to see, and I'm still not certain what this is. A volte ci sono cose inaspettate, come questo pesce gatto che non è sicuro di cosa sia. This is Metroclima species zebra gold. At this location, you can see the males are very heavily barred with a dark mask. E questo è un metroclima specie zebra gold, e questa location ci sono questi bei maschi con il pattern barrato. And heading a little further north, come up to Kawanga Rocks. The little village of Kawanga is just off to the left in this picture. This is around the rocks. It's quite shallow, down to about 5 or 6 meters this side and shallower the other side. Questo invece è un altro punto di immersione abbastanza famoso, Kawanga Rocks. Il villaggio di Kawanga si trova sulla sinistra della foto e attorno a queste rocce c'è un fondale abbastanza basso di 5-6 metri. And sometimes the lake's just not big enough. E a volte anche il lago è troppo piccolo per non avere questi scontri tra maschi. What species was that? That was Sonottilapia zebroides. Teniolephrinops. These fish dig deep into the substrate, and the other fish follow along, picking up anything that gets disturbed. Questo è un Teniolephrinops che, come vedete benissimo dal filmato, molto bello. Va proprio in profondità nella sabbia a cercare il cibo e è seguito da questi altri pesci follower che approfittano del movimento che genera la sabbia per mangiare delle particelle che vengono scoperte. Okay, and going away from the island, where you can get much deeper, down to about 16-17 meters, I think this was. This is an Oreochromis species bower, and this is possibly 2 meters across. Qua, quando ci si allontana un po' dall'isoletta, l'acqua diventa un po' più profonda, 15-16 metri. Qui vediamo un grande nido di sabbia di un Oreochromis. Dice che è circa 2 metri di diametro. And breaking the rules again, an Mbuna which lives out on the sand. E qui un'altra sorpresa è un'embuna che vive in realtà su zone sabbiose, Oreochromis. This is Bagus amerindonalus, which is known as Campango, and cichlids release their fry around its nest. Although this predates on cichlids, it doesn't eat the fry, and the fry probably help reduce the chance of its own young being eaten. E questo è un campango, un pesce gatto tipico del Malawi, e si vede bene come i ciclidi rilascino i piccoli vicino ai loro nidi. Il campango in realtà preda i ciclidi, ma non i piccoli, e quindi si pensa che insomma aiutino la protezione. This is its own young. E questi invece più scuri sono i piccoli del campango. And as you come in to the land side of the island, or the mainland side, it gets very shallow, and this area leads through into a shallow sandy area to the north of the island. E qui verso nord dell'isola invece, quando si sta verso la parte esposta, non esposta alle onde ma verso la costa, diventa veramente molto basso e si arriva a una zona sabbiosa.
And here you can see Lethrinops. Qui troviamo i Lethrinops. Now, I know in Italy, in the past, there's been some debate about Metroclima zebra gold caught at this location. So here's some examples of different males. Some are completely yellow, some have bars and the mask. Sì, e qui ci fa vedere un bel esempio di Metroclima zebra gold, tutti a questa stessa località. In realtà si vede che tutta la diatriba su devono avere le barre, non devono avere le barre, devono avere la maschera, devono essere tutti gialli, e in realtà è un po' sterile, perché come si vede in natura ci sono maschi allo stesso posto di un po' di tutte le forme. And here again, the children come out, but the children here seem to be more adventurous than other places. They're not just to see what we're doing, they seem to try and get involved, and sometimes just get a little bit too involved. E qui i bambini in questo villaggio sono molto intraprendenti e appunto non mancano di voler essere coinvolti nelle cose che succedono, e chiaramente a vedere dei subacquei è molto interessante. And further north now to Lions Cove, this is a steep-sided cove. I'm not sure the depth, but it's deep in the middle, which may prevent some species crossing the cove itself. Qui sempre andando verso nord si arriva a Lions Cove, e qui non è sicurissimo della profondità, ma l'acqua è bella profonda e potrebbe costituire una barriera per alcune specie che non riescono a attraversarla. This is an African pied wagtail. They can be seen in lots of places. I took this photo in 2015, and in 2017 I took an almost identical photo of a bird on the boat. Questo è uno degli uccelli, un motacilla, che si vedono abbastanza spesso lì in Malawi, e dice che ha fatto questa foto nel 2015 e poi nel 2017 praticamente una identica, sempre con l'uccello così posato sulla barca. Underwater, Cynotilapia species lion, named after Lions Cove. Typical Cynotilapia feeding in the water column on what am I saying? Yeah, just feed in the water column anyway. The plankton? Yeah. Plankton, that's it. Sì, questa è una Cynotilapia che prende il nome appunto da Lions Cove, che vediamo bene nel suo comportamento tipico di alimentazione nella colonna d'acqua, quindi non dalle rocce, è un mangiatore di plankton. This is Melanochronis poto. This is not a very colourful species, but it's could be easily found here at Lions Cove in the sort of intermediate zone around the rocks and the open areas. Questo è Melanochromis poto, una specie non coloratissima, ma che si può trovare abbastanza facilmente qui a Lions Cove, nella zona intermedia dove le rocce si lasciano un po' posto alla sabbia. And Pseudotrophia species pollets. This is, I believe, endemic to Lions Cove. These can sometimes be out in the open like this, or other times just in and out of the rocks. Questo è Pseudotropheus polit, che è endemico a Lions Cove, quindi c'è solo qui. E anche questa è una specie abbastanza elusiva che spesso entra e esce dalle tane della roccia.
And this is the fishing village at the head of the cove. Questo è un villaggio di pescatori allo sbocco del Cove. And when it gets dark, the fishermen go out with the lights on the back of their canoes to attract fish up to the light. E quando diventa buio i pescatori escono con queste luci dietro la barca per attirare i pesci verso l'alto. And they go out for about 12 hours at a time. E stanno fuori per circa 12 ore di fila. And they can return a beautiful sunrise. E possono rientrare quando ci sono queste bellissime albe. Or it could be raining hard, like the thunderstorm we had in 2017. Oppure potrebbe essere terribilmente brutto tempo come la tempesta che hanno incontrato nel 2017. This is a Ramprocomus species, a young one. It seems to have some sort of damage to it. I'm not quite sure how, but it's just to show that not all the fish in the lake are perfect. Often you see fish with slight deformities or injuries. E questo è un bel esempio, non ho capito bene la specie, ma è un pesce che chiaramente abbiamo visto che ha una parte danneggiata sulla testa, probabilmente di solito sono cose neurologiche quando appare così scuro. E questo era solo per dire che anche nel lago non tutti i pesci sono perfetti, spesso si vedono pesci con deformità o danneggiati. This is Cyanotolapia orifrons. These often form large groups a metre or 2 metres off the rocks, feeding the water column like other Cyanotolapia. Questa è la Cyanotolapia aurifrons, anche questo è un pesce che si può vedere in gruppi, come tutte le Cyanotolapia si alimenta in acqua aperta mangiando il plancton. And Metroclinia zebra, this one looks a bit fat. It's just turned as I've taken the photo, but I took it included it to show the long pectoral fins, sorry, ventral fins, I should say. The long ventrals, which are quite often seen on wild fish, but we don't seem to see it very often in the aquarium. Sì, questo Metroclinia zebra sembra particolarmente grasso, ma è un po' l'angolo della foto, ma ci fa notare come siano molto belle queste pinne ventrali molto allungate che si vedono spesso nei pesci selvatici, ma non così spesso in acquario. And this is the white-bellied form of yellow Labioslindricus. These are found on the south side, but also a few like this one are found on the north side. Questa è la forma gialla con la pancia bianca del Labioslindricus ceruleus, che si trova di solito dalla parte sud di Lions Cove, ma si trova anche un po' dalla parte nord, come questo che ha filmato. And again, another variant of Metroclinia zebra gold. Here they're almost all yellow. At Coanga Rocks seem to have a mixture of yellow and striped, and back at Nankata Bay they were heavily striped. Qui c'è sempre un'altra forma del Metroclinia zebra gold, che qui in questa località invece è completamente giallo. E invece a Kawanga c'è un po' il misto di quelli gialli e quelli barrati, invece anche a Tabei abbiamo visto come erano decisamente barrati. And in the shallows, you can often see lots of, well, these are a mixture of cichlid fry and cyprinids. E nell'acqua bassa spesso si trovano questi grandi banchi di pesci giovani che sono in realtà misti di ciclidi e ciprini. So are the cyprinids what they call capenta? I'm not sure what the cyprinids are. Okay.
And the children are always waiting. They come over to the boat to see what we're up to. Always very happy. Never have a problem with them. Qui è sempre, insomma, la gioia dei bambini e la loro curiosità, che vanno sempre a vedere cosa sta succedendo, ma dice che molto difficilmente si hanno problemi con loro perché sono sempre molto sorridenti e curiosi. Going further up, just south of Usisia, it's Gangala Reef. It's 6 or 7 meters depth, I think, here, so not too deep. And the place of, in my opinion, the nicest form of an Onakara Stuart Grant. Qui siamo appena a sud di Usisa, in un dive spot che non è molto profondo, 6-7 metri, e qui si trova una delle stortranti più belle. I think this is Nchenga Thynos. At his bower. Questo è un Cengatinos al suo nido, proprio in sabbia aperta. But these are not lek breeders, right? Or yes, they are, because I see Sorry? another. Are these Chenga lek breeders where all the males have bowers close by and then the female cruises and kind of chooses, or? Yeah, I suppose you could say that, because in the video, another bower was about 1.5 to 2 meters behind. Mm-hmm. Yeah. And another Mbuna, which lives out on the sands, even more of a sand dweller, this one, Pseudotrophus livingstoni, and this is has a lovely yellow fins at this location. Questo è un altro Mbuna che vive sulla sabbia, su Pseudotrophus livingstoni, e questa location ha questo bel giallo sulle pinne. I thought there was a problem with this fish, but all it was doing is resting. E pensava che avesse un problema questo pesce perché era lì sul fondo appoggiato. And up to Mbari Island, a lovely dive site. But sometimes the fish aren't so lovely. This Pseudotrophus perspicax is a very aggressive species, and it managed to keep this other Mbuna under the rock for 2 minutes. Qui dice che questo abbiamo cambiato di nuovo dive spot, questa è un'altra location che è molto bella, ma questo pesce non è altrettanto simpatico e carino, soprattutto con quest'altro Mbuna che è qui sotto questa roccia, dove l'ha tenuto segregato per la sua aggressività. Questo era un perspicax che è molto aggressivo. And this is a zebra umbawi, metroclium species zebra umbawi. Smaller than metroclium a zebra, so not quite a dwarf. Questo è un altro metroclima zebra mbowe, che rimane un po' più piccolo di altri metroclima zebra, ma anche se non è proprio da considerarsi una specie nana. And crabs will get into the tightest places, but I've put this photo in because you can see the filamentous algae on the rocks here. Qui è un bel granchio che si nasconde, insomma, in una grotta veramente piccola, ma ha messo questa foto soprattutto per farvi vedere le alghe filamentose che crescono sulle pietre. And probably the brightest of the yellow labs are found at this location. Probabilmente i Labioslindricus più gialli e più chiari che si vedono, si trovano a questa location.
I mentioned before about the long ventral fins. Well, this Fensobiroi has very long ventral fins. Qui, come ci ha fatto notare prima, sulle pinne ventrali c'è questo Fensobiroi che ha delle ventrali davvero davvero lunghe. And Lornacara Stuart Grant I found here as well, but just not as colourful as Gangala Reef. Si trovano anche altre Lornacara Stuart Grant che sono meno colorate che a Gangala Reef. And a fish that I can never seem to get a good video of. It's got a lovely bright blue dorsal and yellow and dark stripes on the flanks. Questo è un pesce che fa sempre fatica a filmare bene, ma è molto bello perché ha una dorsale di un blu profondo e ci sono delle barre gialle e molto scure alternate sul fianco. I don't think I've never seen this fish in the aquarium hobby. Are they exported? Yeah. Okay. The common species Coanga, yeah. I think there's also, is it No Spots? I think is another one from Tanzania. Mm-hmm. And see fishing eagles everywhere. This one, after we finished diving, we saw this one had a fish. This is a very heavily cropped photo. And I think the identification of the fish in the end, we decided was a coingi. E questa è un'aquila pescatrice, ce ne sono tante sulle rive del lago e quando hanno finito questa immersione hanno trovato questa, cioè questo grande pesce. E la foto è molto, diciamo, ritagliata per zoomare più vicino, però erano riusciti, alla fine si erano messi d'accordo su che pesce fosse, insomma. It brought it up into a tree, ate half of it, and then called to its mate. Its mate then flew down and ate the other half. E poi appunto si è presa questo pesce, si è portata su rami alti di un albero, sostanzialmente lacerato a metà, una metà è caduta e il partner, il compagno dell'aquila ha preso l'altra metà. So I'm not sure if this is breeding behavior, because I know that raptors pass food in the air to each other. This may be the way these do it, half eat something and then pass it on. Mm-hmm. E forse questo è appunto comportamento riproduttivo così di corteggiamento, perché si sa che le aquile condividono il cibo. And we're going to head back down south a little way now. This photo is just included because I love the way the sun is coming off the rocks. It just, for me, is a lovely picture. Qui è un ritorno verso sud con questa bella foto che insomma, rende molto bene i colori con il sole che batte sulle rocce. So down to Mara Rocks. This is one of the shallow dives, probably about 8 meters at most here. Questo è un altro dive site di Mara Rocks dove la profondità è abbastanza bassa, circa 8 metri. The species you can easily see is Metroclima eucicea. È una specie che si vede facilmente, questo Metroclima usise.
also Sinetilapia zebroides. This seems to be more elongated here than other places. E qui c'è un'altra Sinetilapia zebroides che in questa location sembra un po' più allungata che in altri posti. And an endemic to Mara rocks is Labioslindricus species Gygus mara. This is a male displaying to a female, but the female is actually right behind him or underneath him, so you can't see it. Questo è un maschio che corteggia una femmina, ma purtroppo la femmina non si vede perché è esattamente dietro di lui. Un altro pesce endemico che c'è solo a Mara Rocks, che è appunto Labioslindricus Gygus mara. And the fish at the bottom is a female Tropheot species redfin. E invece il pesce che si vede in basso a destra è una femmina di Tropheops redfin. Sorry, it's my dog barking. Metroclima fanes fan. It's different to other places because it's not very barred at all, just faint bars along the flanks. Questo è un Metroclima fainsilberi e a differenza di altri posti qui ha abbastanza barre abbastanza sfumate, non così nette come altri posti. But also here, I've seen a heavily barred individual, so I don't know if that's one that's escaped or if it's somehow made its way here from a close by location. Qui ha visto anche esemplari molto più barrati come questo, quindi non è sicuro se quell'altro che abbiamo visto prima con meno barre fosse stato lasciato lì per sbaglio da qualche pescatore o se fosse arrivato da qualche altra location vicino. And another couple of Chromis borlei. This one was just below the boat as I was about to go up, just feeding on the plankton. Questo era un pesce che ho visto appena prima di risalire proprio sotto la barca, un coppa di Chromis borlei che mangia plankton nell'acqua aperta. So would you say that all the nipped fins are from other fish? Yeah, there's Okay. generally Chromis mento is a fin biter that will hide under a rock and come out quick, bite and go again. Or when males are fighting, it could come up, it'll latch onto the side of a fish, and as the fish turns, it just pulls away scales. I see. So it eats both fins and scales. Fins and scales, yeah. Okay, I see. Thanks. And up into the late afternoon sunshine, and this was the same day we had the thunderstorm at Lions Cove, so a completely different end to the day to the start of it. Questo era lo stesso giorno in cui hanno preso insomma, il temporale incredibile a Lions Cove. Più tardi, a quest'altro dive location sembra un altro giorno completamente. And that's it. Thank you. Grazie. Ecco, questa era l'ultima slide. Ci ringrazio a tutti per l'attenzione. So, Pete, just for the thunderstorm, so do you go on the dry season usually, or and that was just an unexpected early rain, or okay. Okay. I think we're just at the end of October. It's normally Larry would know more. I think it's normally the first or second week of November, so it's just slightly early. Yeah, I see. Larry was actually camped on the roof in a tent and came down quick. Yeah, I remember. Yeah, it was thrilling. Larry escaped from the roof. Yeah. Yeah. And are the thunderstorms usually accompanied by big waves, or not really? Just rain, I think. Larry might know more, and that's my only experience of rain in Malawi was that day. Yeah, usually we don't get rain like we had that particular night ever. As long as I've been going, I've never seen it rain that hard. I've never been on a boat when it rained that hard, so that was an unusual night.
Thank you Larry. E quindi questo temporalone insomma, è stato l'unica volta che Pete ha avuto pioggia in Malawi, e anche Larry dice che può succedere, ma insomma non era proprio la stagione in cui aspettarselo, perché era fine ottobre, di solito fino a metà novembre non si verificano piogge. Adesso penso che se qualcuno ha una domanda o due, senza far troppo tardi, possiamo. So are you available for a question or two, Pete? Yeah, without I can answer them. I won't guarantee I'll answer them, or I won't answer them correctly. I'll try, but I think sure Larry's there to correct me if I get that wrong as well. Actually, on your Campango shots with all the fry surrounding the Campango, there was Paniachromis holopania in there. It was just a small little juveniles, like 2 or 3 inches. They were the ones with the black stripes. That's interesting because, you know, as long as I've been diving in the lake, I've never seen them. I've seen the adult females holding eggs, but I've never seen a color male, and I've never seen any fry. Oh, right. Very nice. E quindi diceva che uno di quei pesci giovani che si vedevano in quella grande gruppo che ha fatto vedere Pete, in realtà è molto interessante perché Larry non aveva mai visto i piccoli di quella specie prima, aveva visto diverse femmine incubanti ma mai giovani, e invece insomma, nel filmato di Pete si vedevano abbastanza bene. So now I'm curious, who's the second Canadian? So Chewy, are you one? And who's the second Canadian? Larry. Oh, Larry, okay. I spent some time in Canada. I did my postdoc at the University of Ottawa, so I've been there 2 years. So it's kind of a dear place to me. Yeah, that's about a 6-hour drive for me. So you're in Toronto? Hamilton. I see. And I see Paulo Ozel's sitting there in the same position he was yesterday when we were doing that NEC convention. Peter, an observation, the fishing eagle is the same genus as the American bald eagle. And at the beginning of the breeding season, although they pair for life, there is this reciprocal feeding between the 2 partners. It's suspected it's a way of reinforcing the pair bond. Yeah. So do the American bald eagles do that pass fish? Do they do it in flight or at rest or both? At rest. Right. Okay. Yeah. I didn't know it was the same genus. Nice. I didn't either. Quindi Paul ci ha spiegato che in realtà l'aquila pescatrice africana è lo stesso genere dell'aquila calva americana, e diceva appunto che anche le aquile calve nel momento del corteggiamento, quando poi in realtà la coppia rimane per la vita, appunto condividono il cibo, quindi probabilmente è un comportamento che può avere senso anche per quella africana. Peter, I have a question. Yeah. In these days, we were talking about populations at Tumbi West Island and Mitande. Yeah. Is there any difference between them? Because it seems they seem identical. Somebody did ask me, one of your friends asked me about this the other day, and my reply was they look almost the same. I mean, Matandi may have a slightly deeper orange in the dorsal from the ones I've seen, but that may just be variation. It's also probably Matandi was where they were released in the first place, or where the introduced species were released and made their way to Tumbi West. So it's probable that the populations could mix anyway. But as with anything, if you buy a fish with a location, it's surely better to keep that location separate from another one, even if they are within 100 meters or 200 meters of each other. Okay, thanks. I don't know what Larry's view on that is. Larry?
Yeah, I mean, it's between McKendy and Tumbie. It's the water's not very deep. They can certainly travel, I'm sure, and I'm sure they have over the years. E la grande diatriba tra i pesci di Mitande e di qual è l'altra location, Tommaso? E Mitande e Tumbi West. Ah, e Tumbi West. Insomma, sembrano quasi identici, ma l'acqua è abbastanza bassa, quindi non è impossibile che i pesci passino da una parte all'altra. And so a question from me as a not very knowledgeable person on Malawi cichlids, but I see a lot of emphasis on these zebra gold from Kawanga these days. The other locations you showed for this zebra gold, they looked at least as nice to me. So is there any particular reason why everyone is focusing on Kawanga, or is it like easier to collect, or? I don't, it goes in trends like a lot of fish do, because probably 10 years ago, Kawanga were very popular, then they weren't, then 5 years ago, they became very popular again. And now I'm not so sure. But there seems to be a lot more questions asked these days about it's like fashion. Whereas in the past, people used to just accept that, yes, that fish is what it's exported as or imported as. Whereas now I think a lot more people question things. Of course. No, but I just found the barred version with the yellow body and a bit of blue in the bars in between the eyes. It looked like a nicer fish to me, but maybe it's just me. Everybody wants Kawanga. Yeah, it does to me too. But No, the best is the one from Katabé. Yeah, which is the one that Annie is talking about. Yeah, the first one. Yeah. It's too colorful for me though. Yeah, but all the marmalade cats are coming from Kawanga. Yeah, okay. So probably they fish there already, and they also catch other stuff. Yeah, I mean, I haven't seen the marmalades gold Kawangas at all in all the times I've been around the island. It's not to say that they're talking right at that island, that whole strip of area. There must be more of them somewhere, because as I say, I've never seen one there. Thanks. Sì, quindi niente, avevo chiesto come mai tutti volevano gli zebra gold di Kawanga, quando a me sembravano belli anche gli altri. Niente, storia un po' la solita, le mode, tutte persone si chiedono così le micro differenze tra location, certi pesci hanno grande attenzione in un certo momento, poi spariscono per un po', poi ritornano, quindi insomma. Però Larry diceva che a Kawanga prendono anche diversi marmalade cat, MC e OB, quindi magari si va lì a pescare perché insomma quelli poi si vendono meglio e si prendono anche i zebra gold. Poi se non ci sono altre domande magari possiamo chiudere a un orario umano oggi. Livio, che dici? Io direi che adesso possiamo apparire prima di tutti in video, così almeno ci vediamo e ci salutiamo. Adesso noi adesso facciamo un momento di pausa dalle conferenze, così arriviamo dopo Pasqua, visto che ci sono c'è la Pasqua che è vicina. Stiamo anche preparando come associazione, se riusciamo, un incontro in presenza, visto che ormai è un momento anche, come dire, adatto, tutto sommato, perché sembra che l'epidemia stia un pochino rallentando e tutto il resto. Quindi meglio farlo adesso prima che sia troppo tardi. Adesso, prima che sia troppo tardi. Prima che richiudano tutto. Così, però. Esatto, bisogna approfittare di queste finestre. Non volevo metterla così. Però stiamo cercando di organizzarci con anche degli ospiti stranieri a breve, quindi magari subito verso addirittura fine aprile o inizio maggio. Quindi teniamoci un attimino sintonizzati, che magari ci incontriamo prima del nostro congresso di settembre, che speriamo sia veramente scintillante, con tanti ospiti, cose di questo genere. Bene. Grazie a tutti. So thanks Pete.
All Thank right. you very much. Hope to Yeah, host thank you you very much. physically Very good someday. program. See you Thanks after very Easter. much. Buonanotte a Ciao tutti. everybody, good night. Good Buonanotte. night, buonanotte. Good night. Thank It was you. great. Bye-bye. Thank you. Thanks, Pete.